we can take over the whole world, you know. I really do. I think we can take over the whole world. Сейчас мы поем на весь мир. There's nothing like this kirtan. There's no music like it, you know. Нет ничего более возвышенного, чем Even the Beatles can't touch it, you know. даже близко не стоит Beatles. There's nothing like this. Ничто не похоже на эту музыку. I think we can attract the whole world, really. Мы можем привлечь весь мир. So let's do it. Let's turn on the whole world to Krishna, what he has said. Давайте сделаем, чтобы весь мир осознавал Кришну. Let us now turn on the whole world to Krishna. Мы обратим весь мир к Кришне. So today's a very special day. Let me turn on my recorder here. Сегодня очень особый Please, the день. harmonium. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today is a very, very special day. Итак, сегодня очень и очень особенный день. This is an appearance day of the Lord. Это день явления Господа. Actually, there's nothing more auspicious than when the Lord appears. В действительности нет ничего более важного, чем явление Господа. He has unlimited incarnations, У него бесчисленные воплощения. and the Shringadev is one of them. И одно из них это Нарасимхадев. So why did the Lord appear in such an unusual form? Так почему же Господь явился в столь необычной форме? Half lion, half man? Наполовину лев, наполовину человек. That's quite unusual. You ever seen a form like that at the zoo? Это вполне очень необычно. It's a very unusual form. Мы не видели такой формы So why did Krishna do that? даже в зоопарке. Так почему же Кришна делает это? Well, there's a very interesting history in this connection. В этой связи есть очень интересная история. There was this powerful demon, his name was Hiranyakashipu. Однажды был могущественный демон по имени Хираньякашипу, And he did all kinds of penances and austerities совершавший все виды покаяния и аскез, to become powerful. чтобы стать могущественным. And he became so powerful, Lord Brahma came И он стал столь могущественным, что появился Господь and Брахма offered him benedictions. и дал ему благословение. So he was thinking, he couldn't be granted immortality because Brahma is also mortal. Он подумал, не могу получить от него бессмертие, поскольку сам Брахма But смертный. he figured in a roundabout way how he would get immortality. И он пытался, вкручивал и так, и эдак благословение, чтобы стать He бессмертным. covered every possible way he could be killed and got a boon he wouldn't be killed in that way. Он указывал все возможные пути, чтобы его невозможно было убить. Please give me the boon, I won't be killed in the day or the night. Пожалуйста, дай мне благословение, чтобы я не был убит ни днем, ни ночью. I won't be killed by any man or by any beast. Не был убит ни человеком, ни животным. So Brahma granted, yes, granted, I give you those benedictions. Брахма сказал, хорошо, даю тебе благословение. I won't be killed on the land, on the sea or the air. I won't be killed on the land, Я не должен быть убит на земле, in the sea or in the air. и ни на воде, и ни в воздухе. Brahma granted those boons also. И Господь Брахма дал такие благословения также. So he got so many different boons for not being killed in this way and that way. Таким образом, он получил множество благословений, чтобы не быть убитым ни так и ни эдак. He figured he'd cover every possible way he could be killed. Придумав все возможные способы, продумав все возможные способы, которыми And можно he became быть very убитым, ecstatic. и пришел в экстаз. Now I'm immortal! И сейчас я бессмертен. And he began to terrorize the universe. И начал терроризировать всю Вселенную. It's a very difficult situation, actually. И возникла в действительности опасная, сложная ситуация. How to stop this demon from terrorizing the universe? Как остановить этого демона, терроризирующего всю So Вселенную? Krishna always has his plan. И у Кришны возник план. So this a little boy was born to him, Prahlad. Был рожден маленький мальчик по имени Прохлада.
He was very happy, and every father is very happy when his son is born, you see. И каждый отец становится счастлив, когда у него рождается ребенок. So they had a special school for the demon kids. И этот демон направил своего сына в особую школу. Wasn't exactly a gurukula, Это, конечно, не была точности but it's гурукула, to train them how to become demons. поскольку там его обучали, как стать демоном. Demon school. Демоническая школа. So the teachers, their names were Shanda and Amarka. Shanda and Amarka. Имена учителей были Шанда и Амарка. So their job was to train Prahlad how to be a really good demon and all the other little boys how to be very good demons. Их работа состояла в том, чтобы воспитать из мальчика очень хорошего демона. So anyway, this boy Prahlad, when he was in the womb of his mother, Narada Muni was instructing his mother in transcendental science. Так или иначе, пока мальчик был в утробе матери, Нарада Муни дал ему наставление. And when he was in the womb, he was fully conscious. He was hearing all these instructions from Narada Muni. В духовной науке, и хотя он был в чреве, он полностью осознавал все, что слышит о духовной. So even though he was the son of the most wicked demon, несмотря на то, что он был сыном самого отвратительного демона, by the influence of Narada Muni, he became a great devotee even before he was born. благодаря влиянию Нарада Муни он стал величайшим преданным даже в чреве матери. So he came out of the womb as a devotee. И поэтому он вышел из чрева уже как преданный. And now they're trying to train him how to become a demon. И учителя старались обучить его, как стать демоном. But it didn't work. Но это не сработало. That boy Prahlad, he was preaching to the schoolmates Этот маленький Прохлад проповедовал, учил своих about how wonderful is the Supreme Personality of Godhead. о том, кто такой Верховная Личность Бога. So all the boys were becoming devotees because of Prahlad's association. И все ребята, его друзья, стали преданными благодаря And общению с Прохладом. the teachers got really scared. You know, we're supposed to train them to become demons. Но учителя были несколько озадачены, поскольку они обучали его, как стать демоном. And now all these boys are coming out as devotees. So we're going to get in trouble. Hiranyakashipu is going to kill us. It's a really bad situation. Теперь все ребята стали преданными, и теперь у нас проблема будет с Хираньякашипу. So they were really, really worried. They went and they told Hiranyakashipu what was going on. Они очень переживали и пошли рассказали Хираньякашипу, что происходит. Said, do you think Hiranyakashipu was pleased? You think he was happy to hear that his son was preaching the glories of the Lord? Думаете, Хираньякашипу был счастлив, что его сын проповедует славу Господу? Training all the demon boys to become devotees of God? И обучая всех демонических этих мальчиков тому, как стать преданными Господу. He was very, very angry. Он очень разозлился. I will kill that rascal boy. Я убью этого негодяя. Even though his own son, I will kill him. He was so hating God, he wanted to kill his son. Несмотря на то, что он был его сыном, он сказал, я убью этого негодяя. So, Prahlad Maharaj fell down at his feet and tried to pacify him. И Прохлада Махарадж припал к его стопам, стараясь умиротворить его. Flattering him in so many ways. My dear father, you are so glorious, you are so intelligent, blah, blah, blah. Прославляя его разными способами, мой отец, ты так славен, и так, и эдак прославлял его. But in spite of all of Prahlad's attempts to pacify Hiranyakashipu, несмотря на все попытки Прохлады успокоить, умиротворить Хираньякашипу, he was unsuccessful in doing that. он так и не добился успеха. So, as a typical demon, this Hiranyakashipu, he wanted to advertise himself as greater than Lord Vishnu. Итак, это типичный демон Хираньякашипу, представляющий себя более великим, чем Господь Вишну. So he was declaring himself like that to Prahlad, I am greater than God, you see. И он представлял себя и перед Прохладом, я величайший Бог. You're talking about this Vishnu, but actually I am greater than God. Ты говоришь мне о Вишну, но в действительности я это Бог. So Prahlad challenged him. И Прохлад бросил ему вызов. You are not greater than God. Ты не более велик, чем Бог. Supreme Personality of Godhead Vishnu is greater than anyone. Верховная личность Господа Вишну величайший среди всех великих. So Hiranyakashipu is becoming more and more angry. Хираньякашипу становился все более и более гневным. Vishnu is everywhere. Вишну повсюду. Everything is under him.
Все находится под его контролем. No one is equal to or greater than him. Никто не равен и не более велик, чем он. My dear Father, you should surrender to the Lord. Мой дорогой Господь, ты должен... He preached his father, told him to become a devotee. Он пытался его сделать преданным, Boy, he's really getting angry now. но он действительно разозлился после этого. Now, Prahlad had said that God is everywhere. Прохлад сказал, Господь повсюду. So he was very angry. He wanted to kill God, you see. Демон очень разозлился, хотел убить уже своего сына. So he said, "Is God present in that pillar?" Он сказал, что твой Бог присутствует вот в этой колонне? Now, Prahlad, he's a pure devotee. He can see Krishna everywhere. Но Прохлад чистый преданный, он может видеть Кришну повсюду. So he could actually see Lord Nrisimha within the pillar. В Prahlad could действительности see. он видел Господа Нрисимху вот в этой колонне. Yes, Father, he's in the pillar. Да, папа, он в колонне. So Hiranyakashipu went there with his power. He smashed that column, you see. И Хираникашипу со всей мощью ударил по колонне. And boy, did he get the surprise of his life. He got the surprise of his И life. он удивился. Out came the half lion, half man incarnation of God, Lord Nrisimha. Оттуда появилось воплощение получеловека, полульва. So he tried fighting with him. И он начал сражаться с ним. He knew that this incarnation has come to kill him. Он понимал, что это воплощение пришло, чтобы убить его. So he was fighting like anything. И он сражался со всей мощью. The king of the demons, you see, now he's fighting with the supreme king of everyone. Царь всех демонов сражается с царем всего сущего. So he's fighting with him in so many ways. Они сражались и так, и эдак. For some time the fighting went on. Но так или иначе, битва закончилась. Now just as the evening was approaching, Поскольку приближался вечер. now remember he had a boon, he wouldn't be killed on the day or the night. Помните о благословении, которое он просил, не быть убитым ни днем, ни ночью. But there's a time of day called the twilight. Но есть такое время дня, называемое When it's not day and it's not night, it's a junction between the day and night. It's called twilight. Это уже не день, но еще и не ночь, это соединение, The sunset переход, time, yeah. So, когда садится солнце. Nrisimha waited for that time. He was fighting with him, but he wouldn't kill him. И Нрисимха, сражаясь с ним, ждал этого времени, He was honoring the boons of Lord Brahma. He could have killed him. чтобы выполнить But out of respect for благословение the, Господа Брахмы, он не but убивал его. out of respect for the boons of Lord Brahma, he honored the boons of Lord Brahma. Из уважения к благословению Господа Брахмы он еще не убивал его. He waited to that moment of sunset when it's not day or it's not night. Он ждал этого момента захода солнца, когда еще и не... Now remember, he was уже given the ничего boon. не- He would not be killed by any man or beast either. He Он would not be также killed by хотел- man or a beast. Он также хотел этот демон не быть убитым ни человеком, ни животным. That's why Nrisimha appeared as a half lion, half beast. Вот почему Half man, half lion, half man. появился наполовину человеком, наполовину The богом. Hiranyakashipu didn't think of that. He never thought that he could be killed by a half lion, half man. Хираникашипу просто был взрыв мозга, он никогда и представить не мог, что он будет убит ни человеком, It shows ни you the животным. intelligence of the demons is always limited. Это говорит о том, что разум демонов всегда They ограничен. may become very powerful, Они могут стать очень могущественными, but their intelligence is always limited. но их разум всегда ограничен. So, he was also given the boon he wouldn't be killed on the land, the sea, or the air. Также демон получил благословение не быть убитым ни на земле, ни в воздухе, ни на воде. Well, how do you cover that one? И как же было соблюдено это Well, благословение? Nrisimha grabbed him and put him on his lap, Да, Нарасимхадев затащил его прямо к себе на and he колени, reached into his gut with his sharp nails разорвав демона своими острыми and когтями, yanked out his intestines. вытащив изнутри все And he garlanded внутренности himself with the intestines of и размазав, Hiranyakashipu. одев на себя эти кишки. It'd be really an amazing movie if they actually did it, you know. Действительно было поразительный вид. I think it'd be a very popular movie if Hollywood did it, you know, did it right, you know. Голливуд мог бы снять очень Of course, you have your популярный фильм. Russian cinema also. И русские тоже кинематографисты. What is your Russian cinema called? We have Hollywood in the U.S. What do you have here? Ну, Существует всемирно известный Голливуд, а в России это
Мосфильм. If the Americans don't do it, the Russians should do it. They should beat the В Americans and Америке do it могут first. сделать версию вот такого Make a really явления. version movie of Hiranyakashipu being killed by Nrisimha. Это будет знаменитейший фильм, как And Хираньякашипу if it's убийц. done right, it'll be the most popular movie in history, actually. Это будет самый копируемый фильм в истории. This is a hint for your Russian cinema industry and the American cinema industry. Практически, что это You want to have the most этот фильм получит успех как в Америке, так и в России. You want to have the most popular, most movie that earns the most money in history, then make a movie about this pastime. Если вы хотите снять фильм, который получит самый большой кассовый сбор, снимите фильм о Хираньякашипу. So anyway, in this way the demon died, Вот почему умер демон. and the entire universe was relieved of this horrible demoniac rule of Hiranyakashipu. И вся вселенная вздохнула от убийства этого. And everybody was демона, Хираньякашипу. jubilant in great transcendental bliss. Другими словами, все ликовали в трансцендентном блаженстве. All the demigods approached by Lord Brahma, they came to Hiranyakashipu Все полубоги, возглавляемые Брахмой, пришли, to bow down at his feet. припали к стопам. All the great saintly persons came, Все великие святые пришли. the Pitas, Пита, the Siddhas, Сиддхи, the Vidyadharas, Видядхары, the Nagas, Наги, the Manus, Ману, the Prajapatis, Праджапати, the Gandharvas, Гандхарвы, the Charanas, Чараны, the Yakshas, Якши, the Kimpurushas, Кимпуруши, the Vitalikas, Вайталики, the Kinnaras, Киннары and many other varieties of beings in human form. и многие другие существа в человеческих формах также прибыли. All of them stood up, Все они выстроились not far from, pretty close to Lord Nrisimha, недалеко от Нарасимха Дева. and they offered their prayers unto him Они предлагали ему свои молитвы, as he was sitting on the throne сидящему на троне. with a brilliant spiritual effulgence. И эта форма Нарасимха Дева излучала бриллиантовое, удивительное сияние, великолепное. Lord Nrisimha is very powerful. Господь Нарасимха Дева очень могущественен. If you're ever in danger, chant Nrisimha. Кто бы ни был в опасности, повторяйте Нарасимха I have Дева. personal experience. У меня есть личный опыт. When I was a brahmachari in our Miami temple, Когда я был брахмачари и жил в храме в Майами, 2 armed bandits came пришли два вооруженных бандита. with a revolver and a rifle У одного было ружье, у другого какая-то базука. to rob the temple. Они хотели ограбить They храм. first went to the kitchen, Сначала они зашли на кухню, and they knocked the cook unconscious, and they tied him up with ropes. они ударили, нокаутировали повара и связали ему руки веревкой. Actually, he wasn't unconscious. He pretended to be unconscious so they wouldn't hit him again. Но на самом деле он не был без сознания, он притворился, что без сознания, чтобы And его then they не came to the prasadam room where everybody was taking зашли в prasadam. комнату для раздачи просада. They were pretty hideous characters. One had a stopping over his face to disguise his identity. A lady Они stalking over his скрыли face. свои лица масками, чтобы их невозможно было узнать. And we're all taking prasadam, sitting there having milk prasadam. 2 thieves walk in with guns. It's pretty heavy, И в этот момент все мы мирно принимали просадом, и тут тяжелые They had taken, приходят два вооруженных. They had taken Bhaktan Patty as a hostage, and they had a gun in her head, Bhaktan Patty. И был один бхакта, которому представили ружье. They had a revolver at Bhaktan Patty's head, Револьвер. and the hand over her mouth. She was going. И он закричал. She was really scared because they had a gun in Он her head. очень был перепуган. They were using her as a human hostage. So it's pretty scary. Human hostage, prisoner. Он был преступником So it's pretty scary. и очень испугался. And they said, "Everybody get down on the floor." И они закричали: все на пол, быстро. And of course, we're used to doing that. We offer obeisances all the time. Конечно, мы привыкли поклоны делать. But everybody got down on the floor, Все упали на пол, except for one brahmachari, исключая одного брата. named Sankarshan Das Brahmachari. Его звали Санкаршан Давас Брахмачари. I was thinking, what is this nonsense? We're going to bow down to these demons?
What is this nonsense, bowing down to these Что rascals? за глупость падать ниц перед этими бандитами, негодяями? Krishna will protect us. Кришна нас защитит. So I said, Nrisimha! И я закричал: Nrisimha Caturdasi! And Bhaktan Paddy didn't have the gun pointed at her anymore. The gun was no longer at Bhaktan Paddy's head. И хотя револьвер был все еще у виска Бхактипада, Now the guns are pointing at me. но в этот момент, когда прозвучало, I was the only one who wouldn't bow все down. ружья повернулись в направлении к Махараджу. Now what to do? И что Well, было дальше? I said, well, I think I'll negotiate with them. Надо начать переговоры с ними, надо. I said, we're your friends, what do you want? Я сказал: ну мы же друзья, что вам надо? And they said, the money, where's the money? И они: деньги, где деньги? Actually, they didn't know it, but the temple treasury was just a few feet away from them. Они не знали, что главный казначей был в нескольких шагах от них. The temple treasury was just next to the prasadam room. They didn't know that. И эта казначейская комната тоже была совсем рядом с ними. Our temple president, Abhiram Prabhu, was in the treasury, with the treasure room. И Абхиман Прабhu, президент храма, был как раз там, в казначейской. His name was Yadavacharya. Его звали Ядава Ачарья. So now it's time for milk prasadam. Abhiram comes out, the president comes out to take milk prasadam. Подходило же время просады, и президент вышел покушать He opens просаду. the door and sees everybody on the floor and these guys with the guns. He couldn't believe it. Открыл дверь, он не поверил своим глазам. Все лежат, и на них направлены ружья. So he just turns around to go back into the treasury. Он просто развернулся и пошел обратно в казначейскую. And that thief with the gun, he runs after Abhiram and smashes on the head with a pistol and actually cuts his head. И бандит подбежал и прямо Абхираму по виску рукоятью стукнул But револьвером. Abhiram is a very cool-headed devotee. Но Абхирам был очень такой трезвомыслящий He преданный. didn't lose his cool, even though he was hit on the head by the bandit. Он был хладнокровным. It turned out Yadavacharya, the treasurer, was sitting there in the desk in the treasury office. Ядавачарья сидел за столом, And there was a loaded gun in the drawer. и он открыл дверцу своего стола, и где лежал пистолет. So Abhiram Prabhu spoke very clearly and distinctly out loud. Очень громко и отчетливо он сказал. He spoke to the temple treasurer. Бандиты обратились, он сказал, президент сказал бухгалтеру храма: He said, "Get the gun and shoot the bastards." возьми пистолет, застрели этих негодяев. When they heard that, they just ran. И эти Out the door as fast бандиты, as they could. услышав такое заявление, быстро развернулись и убежали. And in ISKCON we were trained, whatever the temple president says, you just do it, like military discipline, you know. В ISKCON у нас существует определенная дисциплина наподобие воинской. So Yadavacharya grabbed that gun and got running, pow! Ядавачарья выхватил револьвер и выстрелил. But he wasn't a very good shot, he missed. Ну, конечно, был не очень хороший выстрел, The промахнулся. bullet went into the wall. Но But пуля in this попала в way, стену. by calling out the name of Lord Nrisimha, you see, their whole thing was finished. Так что, благодаря Господу по имени Нарасимха Дев, все было решено. Those demons were in control of the situation Благоприятным образом демоны были под контролем. until I yelled out Nrisimha, Благодаря Нарасимха Деву. and then everything turned against them once I yelled out Lord Все Nrisimha's повернулось name. против них. So always remember this: if you were attacked by a demon, Так что можно помнить, вспоминать об этих атаках just демонов call out for Nrisimha and he will protect you. и взывать при этом Нарасимха Деву. So that's one wonderful aspect of Lord Nrisimha. И все будет решено. Это одна из удивительных лил Нарасимха Деву. There's another wonderful aspect about Lord Один из Nrisimha. аспектов, есть еще один из аспектов Нарасимха Деву. This is mentioned in Prabhupada's purport. Он упомянут в комментарии Шрилы Прабхупады. Lord Nrisimha, we have some lines we sing in our Nrisimha prayers every day. У нас есть стих молитвы Нарасимха Деву, который мы произносим каждый день. Bahir Nasingha Hridaye Nasingha. These four simple words have very deep meaning. И эти строчки имеют очень глубокое значение. Hridaye Nasingha means
Хридая Нарасимха означает: let Lord Nrisimhadev sit in the core of my heart, пусть Господь Нарасимха пребывает в моем сердце, killing all my bad propensities. убив все мои препятствия. So when you chant Hridaya Nrisimha, you're praying that Lord Nrisimhadev will sit in your heart and kill all your bad propensities. Убив все мои плохие наклонности. In other words, we all have little Hiranyakashipu hearts. Другими словами, у каждого маленький Хираньякашипу в сердце обитает. We all have demoniac qualities in our hearts right now. Все мы имеем демонические качества. That's why we're in the cycle of birth and death. Вот почему мы находимся в цикле рождения и смерти. But when you sing Bahir Nrisimha, then you're asking Lord Nrisimhadev, just as he killed Hiranyakashipu, you're asking him to enter into your heart and kill all of your bad qualities. И когда мы поем подобным образом, мы просим Нарасимхадева выйти и убить Хираньякашипу. And the other half of the prayer is Bahir Nrisimha, И другая строчка гласит Бахир Нрисимха. which is really, really wonderful. Она очень прекрасна и удивительна. Let my mind become clean so I may peacefully worship the Lord and bring peace to the entire world. Пусть мой ум будет абсолютно чист и поможет мне сделать чистым весь мир. So we're literally saying Nrisimha within, Nrisimha without. Таким образом мы молимся с пониманием, что Нарасимха и внутри, и снаружи. We're praying that Nrisimhadev will enter into our heart and drive all the contamination away from our hearts. В сердце мы молимся Нарасимхе, чтобы он устранил оттуда все осквернение. And we're also praying that Lord Nrisimhadev will completely make the whole world Krishna conscious. А также молимся ему, чтобы он сделал весь мир сознающим Кришну. So as you know, you're praying the whole world can become Krishna conscious every day when you chant Nrisimha prayer. Как мы молимся, чтобы Нарасимхадев сделал весь мир сознающим Кришну. When you chant Nrisimha prayers, you're praying that you can become a pure devotee, and you're praying that the whole world can become Krishna conscious. Когда мы молимся Нарасимхе, мы просим его, чтобы он сделал нас чистыми преданными и помог очистить весь мир. Bahir Nrisimha Hridaye Nrisimha. Always remember this when you chant the Nrisimha prayers. Всегда помните об этом, когда вы повторяете мантру Нарасимха. You're praying that you can become the pure devotee. Вы молитесь, чтобы стать чистым преданным. You know what Prabhupada told me about that? Знаете, что Прабхупада однажды мне сказал? He said, now you just become qualified to see Krishna face to face. Сейчас ты должен стать квалифицированным, обрести сознание Кришны. When you become a pure devotee and all the dirt has gone from your heart, Если ты станешь чистым преданным, вся нечистота уйдет из you will твоего сердца. directly see God face to face. Ты увидишь непосредственно лицом к лицу самого Господа. So it's very powerful to pray for that purification of heart. И это Very очень powerful thing. могущественная молитва для очищения сердца. So in this way we can really appreciate this Lord Nrisimhadev's appearance today. Таким образом, мы очень и очень ценим этот день явления Господа We Нарасимха. can pray that he will kill all the Hiranyakashipu within us, Мы молимся, чтобы он убил всех Хираньякашипу в and the нашем сердце. Hiranyakashipu right now in the global society, И также всех Хираньякашипу во всемирном обществе. and thus bring in the golden era of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И таким образом проявил золотую эру Шри Чайтаньи. Srila Prabhupada told us there's a 10,000-year Chaitanya era. Шрила Прабхупада сказал нам, что 10 тысяч лет будет продолжаться Чайтанья эра, During which the whole world will become Krishna conscious. в течение которой весь мир станет сознающим Кришну. And that began 500 years ago И она началась 500 лет назад with the advent of Sri Chaitanya Mahaprabhu. с явлением Шри Чайтаньи Махапрабху. That means we have 9,500 more years of the Chaitanya era. Это значит, что еще осталось сколько? This movement is going to grow and grow and grow 9500 лет. if we are pure. 9,500 years remaining. 9500 лет. It's up to us to be pure. Because if we are impure, the whole thing is spoiled, you see. И это зависит от нас. Если мы нечисты, то и весь мир будет нечист. And we have to chant our Japamala, Если мы будем повторять свой джапа-малу and we have to follow the regulated principles strictly. и строго следовать регулирующим принципам, And we can't mess around with sinful life, you see. то мы сможем оставить все греховные привычки. But if we are pure, Если мы будем чисты,
Actually, Prabhupada says this most amazing thing in one purport. В действительности, Прабхупада говорил, это одна из самых удивительных вещей. If even one devotee is completely pure, Даже если один преданный полностью чист. Prabhupada says if a devotee chants the holy names of the Lord without any offense, И как он может быть чист, Прабхупада объяснил, если он повторяет это имя без оскорбления. he becomes Jagad Guru. Он станет Джагат Гуру. And under his influence, the whole world becomes Krishna conscious. Другими словами, его влияние распространится на весь мир. So even if one of us can chant purely the holy names, Так что даже если один из нас будет повторять чистое святое имя, the Chaitanya era will become manifest. эра читания тут же проявится. So here we are, impure chanters, Так что мы пока нечистые воспевающие. committing so many nama-aparads, isn't it? Столько много совершаем нам-аппарат. Не правда ли? So we should all strive for that pure chanting, you see. Поэтому всем нужно бороться за чистое воспевание. Because if even only one of us can achieve that Shuddhanam, Поскольку даже хотя бы один из нас, если один из нас достигнет шудханама, that one devotee can influence the whole world to take the Krishna consciousness. этот один чистый преданный сможет повлиять на весь мир, чтобы тот принял сознание Кришны. So now, are there any questions? Myself and Guru Mataji, I can answer your questions. Сейчас, есть ли у вас вопросы ко мне или Гуру Матаджи? Any questions? Вопросы? Yes. Расскажите, пожалуйста, как известно, Шримад Бхагаватам, Господь Нрисимха был очень-очень рассержен, в большом гневе, никто его не мог успокоить. Известно, что Господь милосерден, милостив. Почему он не мог так долго выйти из этого состояния гнева? We know that Nrisimha Deva very merciful, but he was very angry long time. Why he was so angry? Because the offenses against his devotee. Поскольку оскорбили его преданного. Prahlad is pure devotee, and Hiranyakashipu was trying to kill him. Прохлада чистый преданный, и Хираньякашипу должен был. You think God doesn't care about his devotees? Он очень заботился Нрисимха Дева о своем преданном. He's very, very angry at that demon. Он был очень-очень Trying to hurt his pure devotee. на этого демона, старающегося убить чистого. Anger used in the service of Krishna is spiritual, it's not mundane. Гнев, используемый для служения Кришне или его преданным, It's very это powerful. не мирской гнев, а духовный. Он очень могущественный. I have a practical experience of using anger for Krishna. У меня есть практический опыт того, как используется гнев в сознании Кришны, для служения Кришне. One day I was walking down the University Avenue in Gainesville, Florida, Однажды во Флориде я шел по улице, handing out Simply Wonderfuls. Simply Wonderfuls, those sweet bombs. и я увидел преданных раздающих простое чудо. It was a beautiful day, Я сам раздавал and I was so простое happy чудо. giving out Simply Wonderfuls to everybody up and down the street. И я раздавал людям эти шарики сладкие. But one hippie guy, he thought, yeah, I'm going to get that Hare Krishna. А один хиппи парень сказал, я ненавижу этих Харе Кришна, ха-ха-ха. I offered him a sweet. Я дал ему He took his сладость. hands and hit the basket and knocked all the Simply Wonderfuls out in the А он street. взял и швырнул всю мою корзину со сладостями прямо на тротуар. A great offense, you see. Это огромное оскорбление. So, you think I didn't become angry? Думаете, я разозлился? I became very, very angry. Да, я стал очень и очень гневным. I said, you better get out there and pick up all those sweets right now! А ну собери сейчас же все вот эти сладости. I did. That's exactly И what я I так и said. сделал, закричал. I yelled at him. I pointed his finger and I yelled at him. Я указал свой палец на него и Said, потребовал you от него. better get out there and pick up all of those sweets right now! Негодяй все сладости собрал сейчас же. And you know what? That anger worked. И думаете, что произошло? purified Сработало. him. Гнев сработал, он очистил этого демона. And he ran on the street and picked up all the sweets. Он был в шоке, припал на дороге и начал собирать. Now, if I had not gotten angry, he would not have neutralized the reactions for that offense. Другими словами, этот гнев нейтрализовал реакцию этого Because I оскорбления. got angry and chastised him, that relieved him from the reactions of that offense.
Я разгневался и отругал его, и это нейтрализовало его оскорбление. So when the spiritual master chastises you, don't take it as special mercy. И духовный учитель также ругает нас, если мы, конечно, получим Or when Guru особую Mata милость. chastises you, take it as special mercy. Матаджи может дать вам особую милость. Anger using Krishna's service Гнев используется в служении Кришне. is powerful. И этот гнев особенно могущественный. Any more questions? Еще вопрос. Yes. Now, Guru Mata, you can answer this one. Question. Ваша милость, скажите, пожалуйста, что защищает Нрисимха Катurdasi в жизни преданных? Tell me please what Nrisimha protecting in the spiritual life. What particularly protecting Nrisimha? Give the mic to Guru Mata. What protecting? What in particular does Lord Nrsimha protect in our spiritual life? Just like he protected Bhakta Prahlad from demoniac attacks. He protects in every way. Так же, как он защитил Бхакту Прахлада от атаки демона, он защищает от всего чего разными способами. He had one demon only. He had one demon. Prahlad Maharaj had only one demon. У Прахлада Махараджа противостоял всего лишь один демон. We have many demons. А у нас много демонов. First are of senses are big demons. В первую очередь чувство это величайший демон. So if you take shelter of Nrsimha, he can protect us from our demoniac senses. Если мы примем прибежище у Нрисимха Девы, он защитит нас от наших демонических чувств. And demoniac attachments, И демонических привязанностей, demoniac desires. демонических желаний. So that's how Nrsimha protects us. He protects from all demoniac. He protects us from all demoniac qualities. Он защищает нас от всех демонических качеств. He's a demon killer. Он убийца демонов. So whatever demoniac qualities you have, you take shelter of him, he'll kill all of them for you. Какими бы демоническими качествами вы ни обладали, он находит их и убивает. So when you chant the Nrsimha prayers, do it with great feeling. Когда вы повторяете мантру Нрисимху, вы должны делать это с великим Namaste чувством. Nrsimhaya. Do it with great feeling when you chant Nrsimha, but not just Namaste. Нужно не просто так слабо воспевать, нужно с огромным чувством взывать к Нрисимху. Beg for Nrsimha's mercy. Молиться о милости Нрисимху. When we chant Nrsimha prayers, we think it's a beautiful music. Мы иногда думаем, что молитва Нрисимхи такая прекрасная мелодия, музыка. Instead of thinking this is a deep prayer within the heart to purify my heart and give the message to everybody. Но в действительности это очень глубокое послание, которое очищает сердце мое и тех, кто слушает эту молитву. Next question. Следующий вопрос. Помогает ли Нрисимха Катurdasi идти путем служения и выполнять свое предназначение, и свои обязанности на духовном пути? То есть Nrisimha Deva helping in the spiritual service and progressing on the path of Absolutely. Абсолютно да. It's the same question. Devi, you want to answer? Это Does Lord похожий Nrsimha вопрос. help in our service? Give your good. It's the same question that Prabhu asked. Это тот же вопрос, который задал Прабху, другими словами. In a different way, the same question in a Другим different way. способом, Yeah. другим образом. Next. Следующий вопрос. сказали, что в течение еще 9,5 тысяч лет у нас будет правление Сати-йоги, то есть Золотой век идти. Означает ли это, и вы сказали, что по всему миру будет распространено это знание. Означает ли это, что каждый будет знать Махамантру и успевать? You mentioned that 9,500 years in the future,
this golden era will Become more manifest. manifest. Yeah. Does it mean that everyone will know about Hare Krishna mantra or will chant Hare Krishna mantra? Well, we'll find out, won't we? We will find out. Увидим. Some devotees actually want to take birth after birth to see it happen. Некоторые преданные будут принимать рождение за рождением, чтобы увидеть, как это происходит. Guru Mata. If you can become pure, that is good enough. If she can become pure devotee of the Lord, that's good enough. Если вы станете чистой преданной Господу, этого будет достаточно. Я читала, что когда для храма... One minute. I have. Подожди, пожалуйста, минуту. Prabhupada wrote a letter to one of my godbrothers. He said, if you will simply read, chant, and preach as much as possible, very soon this will be the only religion in the world. Шрила Прабхупада одному брату в Боге, Махараджа, отправил письмо с наставлением воспевать, слушать и проповедовать так, чтобы... That means everybody will be Krishna conscious. Так, чтобы каждый стал сознающим Кришну. Okay, this lady here. Я читала, что когда для храма Майяпури понадобилось изваяние Нрисимха Дева, то все воятели Индии отказались делать боязнь за свою жизнь. Я не поняла, почему. There is one story about when Ugra Nrisimha Deva in Mayapur deity was ordered. All Sthapatis rejected this proposal. They was afraid to do this Ugra Nrisimha Stamba, Ugra Nrisimha deity. They was afraid. Why? Devotees were afraid to do what? Worship Lord Nrisimha? No, not worship. Install? Sthapati. Devi, you know the Makers answer? of- You give it to Guru Mata. Only demons were afraid. Боятся только демоны, и только демоны боялись. It is said in the Bhagavad Gita, when hearing the Lord's name, all the demons are scared and running here and there. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Услышав только имя Господа, все демоны разбегаются туда и сюда. Same thing during Prahlad Maharaj. Same thing during Prahlad Maharaj, when Hiranyakashipu appeared, all the associates of Hiranyakashipu were all scared, running here and there. But Prahlad Maharaj was not. Также, когда появился Господь Нрисимха Дева, разбежались все прислужники Хираньякашипу, но Прохлад Махарадж остался на месте. And demigods were not also scared, И также полубоги не боялись, only its demons. только демоны боялись. Next. Следующий вопрос. Any more questions? Еще Yes. вопрос. Вы сказали о том, что Гуру Мата сказал о том, что если мы принимаем прибежище в Нрисимха Деве, то он избавляет от всех демонических качеств. Но демонические качества сами по себе таковы, что принимать прибежище не хочется. Что значит здесь быть принятием прибежища? Можешь как бы по частям? Guru Mata explained that taking shelter at the lotus feet of Nrisimha Deva Прибежище принятия Нрисимха Дев избавляет от демонических качеств. helping to remove all demonic qualities, the shelter of Nrisimha Deva. Демонические качества таковы, что принимать прибежище не хочется. But demoniac qualities itself working that person don't want to take shelter. Что значит в этом случае принять And прибежище? what does it mean in this case to take shelter at the lotus feet of Nrisimha Deva? If person doesn't want to, Well, then they will all meet God in the form of death. Those who don't surrender will all be forced to surrender at death. те, кто не хотят предаться добровольно, будут заставлены в момент смерти принять смерть. You can bow down to God voluntarily, you can be forced to bow down at the time of death. Добровольно или нет,
Everyone bows down to God, voluntarily or by force. Неважно, добровольно или нет, мы принимаем, смерть приходит каждый. Krishna says, I am all-devouring death, so everybody surrenders to Krishna in the Кришна form of death. говорит о том, что он всепоглощающая смерть. Even the most powerful demons, they must surrender to the form of death. Поэтому даже самые могущественные демоны предаются ему, должны предаться ему. Guru Maharaj, you want to add some more points? If you don't surrender to Nrisimha, they will be surrendered to your senses. They are big demons. Но они не предаются Нрисимхадеве, а они большие демоны. Они предаются чувственному наслаждению, своим чувствам. Next. Следующий вопрос. Yes. Ваша милость, а вот вопрос возник. Как защищает Нрисимха Дев преданного, если он как-то оскорбил другого преданного? Your mercy, there is a question how Nrisimha Deva gave protection to those who offensive to the devotees or to somebody who offends another devotees or another devotee. To offender. What is the mercy of Nrisimha Deva to offender of devotees? He kills them. Он убивает их. Devotee who offends the devotee is not even a devotee. Оскорбитель преданных даже не предан. So what could be the reaction? То какие могут быть еще реакции? The devotee in the name of it. Это всего лишь преданный по названию только. Тот, кто оскорбляет Kamsa was других. also presenting himself as a devotee. Microphone for Guru Maharaj. Kamsa. Камса тоже представлял себя преданным. He was remembering Krishna a lot, Он очень много думал о Кришне, помнил о нем. but he was not remembering and serving Krishna favorably. Но не думал о Кришне благоприятным образом в служении ему. So the devotee who is doing such thing, then they will be killed. И преданные, которые поступают Таким же образом, культивируют такие мысли, будут убиты. Does that make sense? Это как для вас звучит? Логично? Does that make sense to you? Это для вас имеет? No? Horrible. I'm afraid. Okay. So don't offend the devotees. Не нужно оскорблять преданных. Next. Следующий вопрос. Вы говорили об оскорблениях нам аппаратских, то, что не позволяет нам повторять святое имя чисто. You told about Nama Apparat that not giving us to chant pure name. У нас сейчас нет квалификации. Что мы должны делать, чтобы научиться чисто повторять святое имя? Now we have no qualification. What we must to do to obtain real qualification? Beg for it. Нужно умолять, молить Господа об этом. Prabhupada said, even though I am designated Bhakti Vedanta, I have no Bhakti and no Vedanta. Шрила Прабхупада молится, хотя меня называют Бхакти-веданта, но у меня нет бхакти. Therefore, I am simply an insignificant beggar. Поэтому я просто незначительный попрошайка. So all you have to do is beg. Нужно умолять. Krishna, please bless me with pure devotion. И это мы делаем таким образом. Кришна, дай мне Please чистое bless me. преданное. I can spread Krishna consciousness movement. Пожалуйста, дай мне возможность быть в этом движении сознания Кришны. If you keep begging, Krishna will bless you. Если вы будете молить и умолять, Кришна The more благословит you вас. can feel that you're an insignificant beggar, that is how much you'll be blessed by Krishna. Чем больше вы будете чувствовать себя незначительным попрошайкой, тем быстрее Кришна даст свои благословения. Do you understand? Понимаете? Guru Mata. Lord Chaitanya says, Trinadapi Sunichena Taloriva Sahisna Amani Namana Dena. That we have to kill the demons of
false ego, pride, anger, then we can chant properly and offer all respects to others without trying to get back some honor. Господь Чайтанья в своей молитве говорит о том, что нужно быть терпеливее, чем солома и дерево, смирение, чем солома, терпеливее, чем дерево. И таким образом могут быть убиты все демоны в сердце. So are you ready to do that? Offer respect to all the devotees, all the people. Give up your false ego. Выражать почтение не только преданным, но и всем людям. Then you would be able to chant purely. Сокрушая свое ложное эго. И тогда вы сможете повторять чисто. You can go on praying, thinking I'm great. You will not be able to chant japa nicely. Если вы идете и молитесь с гордостью, вы не сможете должным образом повторять джапу. You are thinking I'm greater than all the devotees. Вы думаете, что я более велик, чем другие преданные. You can beg Krishna, please bless me, my Lord, I can purely chant your names. Нужно молиться, Господь, благослови меня повторять чисто Твое святое имя. Every day beg Krishna, please bless me, I can purely chant your name. Каждый день умоляет, Кришна, пожалуйста, дай мне, позволь повторять чистое святое If you имя. sincerely ask Krishna in this way, he will help you to chant purely the name. Искренне повторяя эту молитву, таким образом мы получим благословение. You just have to ask. Вопрос о том, как мы просим. Praying to Krishna also makes me proud. Но молитва Кришне тоже может сделать человека гордым. Praying to Krishna also makes me proud. Но молитва Кришне тоже I'm делает a меня great гордым. devotee. Я теперь настоящий преданный. How does it make one proud to pray? Just like a brahmana who is doing lot of ritualistic ceremony, he thinks I'm great. Это как проблема. Человек, который делает множество ритуалистических церемоний, думает, я велик. So one has to become very humble. That's Lord Chaitanya's instruction. Вот поэтому Господь Чайтанья дает наставление, что человек должен быть очень смиренным. Next. Следующий вопрос. Yeah. Можно уточнить, если я молюсь, но у меня нет того настроения, которое сказал Гуру Махарадж, молиться искренне из глубины. Если я это делаю, но у меня нет этого. Если так много гордости, как же мне тогда молиться, чтобы Господь помог мне чувствовать? What I must do if my mood is not proper, if in my prayer there is so much Pray for the proper mood. нужно молиться с должным настроением. Simple then. Вот и все. Молиться с Please должным. bless me, I can approach, I can become free from all pride and pray to you and be in the mood of pure humility. Please just beg for it. Молиться Господу, позволь мне приблизиться к Тебе со всем смирением, лишенным ложной гордости. Нужно таким образом молиться. Next. Следующий вопрос. There's nothing else we can... Okay, here's one. В этом мире столько страданий, и Кришна любит же каждое живое существо. Почему он всех сразу не заберет? Бац, забрал всех в духовном мире, и все хорошо. Зачем это? Рождение, смерть, постоянно. There is so much miseries in this material world. And why Krishna don't take all of living beings right to the Goloka Vrindavan? Krishna. Why he create this world and why we're suffering? Why Krishna don't take all of us to his abode? Why does the government create a prison? Правители также строят и тюрьму. Does the government want there should be criminals? Это значит, что они хотят, чтобы все были преступниками, что ли? No, the government wants everybody should be law-abiding citizens. Нет, все хотят, правительство хочет, чтобы все были законопослушными Because гражданами. the criminals will be there, they have to provide a prison for them. Но поскольку они знают, что преступники все-таки найдутся, они строят для них So Krishna wants тюрьму. everyone to be a devotee. Кришна хочет, чтобы все были преданными. But some people refuse. No, I don't want to be a devotee. Но кто-то отвергает, не хочу быть преданным. So Krishna has to give them a place to live.
И Кришна дает ему место, чтобы тот That is жил. his kindness to give him a place to live. Это милость Кришны, то, что он дарует место для жизни. Guru Mata, you want to add something to that? Okay. Next. Следующий вопрос. Yes. Other questions. Please. Any other Есть questions? еще другие вопросы там сзади. Yes. Мудрецы говорят нам, что Кали-юга самое лучшее время для того, чтобы вернуться назад к Богу. Особенно в этот золотой век Махапрабху. Объясните, разъясните, как правильно понять. Муни, What's that word? wise, those who wise, Muni, Munis? The Munis, wise. Okay. yeah, wise persons, Yeah. sane persons. Yeah. They told that Что они там говорят? Мудрые. Еще раз повторите. Просто великие мудрецы говорят, что Кали-юга очень хорошее время для того, чтобы предаться и вернуться обратно домой к Богу. Особенно это эпоха Махапрабху эры. Объясните, как правильно понять. the Muni said that this era is very good and very appropriate for spiritual life, for coming back to Godhead. Please explain why, how it's work, Saying that how it works. Lord Chaitanya's era, 10,000 years. So it's very, why it's very good to go back home. Why is it so auspicious? In this age, in previous ages, one had to undergo great austerities to get the mercy of the Lord. In this age, it's very easy to get the mercy of В the Lord. другие эпохи человек должен был совершать великие аскезы и покаяния, чтобы получить милость Господа. Но в эту эпоху это очень просто. In previous ages, they did great austerities, and they did the Ashtanga Yoga system in the Satya Yoga. Аштанга-йога подразумевает большие аскезы в сатья-йогу. In the Treta Yoga, it was great sacrificial ceremonies. И в Треда-йоге великие жертвенные церемонии. In the Dwapara Yoga, it was super opulent, elaborate deity worship. И в Двапара-йогу супер пышная церемония поклонения But in this божеству. age, simply by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, you can achieve the topmost perfection. И в эту эпоху, повторяя Харе Кришна, Salvation is easier in the Kali Yuga. человек достигает высочайшего духовного совершенства, поэтому это происходит в Кали-югу. For those who take advantage of the mercy of Lord Chaitanya. И это поможет тем, кто воспользуется преимуществом этой милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Want to add something, Ji? Lord Chaitanya is most merciful incarnation. He wants to make it everyone easy for everybody to go back home. How many is willing to take seriously? Господь Чайтанья самый милостивый. You want them to raise their hands, Devi, if they're taking it seriously? Желающие помочь каждому быстро, духовно. Want to raise their hands if they're taking it seriously? Но кто хочет по-настоящему принять его наставление, следовать ему. Lord Chaitanya is making it very easy. How many who are serious to go back home, back to God, and giving up sense gratification? Он сделал это очень легким, но как много серьезно приняли эту возможность и оставили чувство. She wants a show of hands. If you're serious, raise your hand. Руки тех, кто серьезны в том, чтобы оставить. It's only two of us so far, me and Dominic. Okay. Оставить чувство наслаждения. Seriously give up sense gratification and fully surrender to Krishna. Keep the hands up. Поднимите руки, поднимите, держите. Yes, good number. Looking good, it's looking good. But you know, we have to work very hard to get serious and give up the sense gratification. Но вы знаете о том, что нужно тяжело потрудиться, чтобы оставить чувство наслаждения. So we have to work on these four regulated principles.
Поэтому не нужно следовать 4 регулирующим принципам. Первый регулирующий принцип – отказ от мясоедения. Второй регулирующий принцип – отказ от интоксикации. Третий регулирующий принцип – отказ от незаконного секса. И четвертый регулирующий принцип – это отказ от азартных игр. Но из всего перечисленного самое важное – отбросить и отказаться от незаконного секса. До тех пор, пока человек удовлетворяет свои чувства, пытается с помощью секса, он не сможет вернуться обратно к Богу. Поэтому человеку нужно работать именно над этим. И принять милость Господа Чайтанью со всей серьезностью. Хорошо? Next. Следующий вопрос. Махамантру очень повторять, особенно новичкам, когда ум очень активный и мешает сосредоточиться. В каком умонастроении нужно читать махамантру? Как настроиться на него? For the beginners, it's very hard to chant properly Hare Krishna mantra. And what must be in the beginning? How to start chant Hare Krishna mantra? You pick up the beads and you go like this. Нужно держать вот подобным образом, как показано. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. That's what you do. И перебирая бусины, повторять вот таким образом. In the beginning, you don't chant very well. Вначале вы можете не очень хорошо повторять. But with practice, you get better. Но практикуясь, вы станете лучше повторять. It's like you get a job, you know. Это как на работе. They give you a certain duty to do. In the beginning, you're a little awkward. You don't know how to do it. Вам дают определенную работу. Вначале вы не можете ее должным образом выполнять. But every day you go to work, you do the same job, you get better and better and better at the job. Но ходя на работу ежедневно, вы становитесь все более лучшим и лучшим работником. So it's like that. You start and do with the best you can, and every day you get better. Вы начинаете с того, как вы можете, и с каждым днем вы будете делать все лучше. And finally that day will come when you can chant Hare Krishna perfectly. И в один прекрасный день вы будете совершенно повторять Харе. And then Krishna reveal himself. You'll see Krishna. He reveal himself to you. И сам Кришна явит вам себя. Jai. Next. Yes, Devi, you want to add something to that? How many rounds are you Если chanting? вы хотите повторять, сколько же кругов вы сейчас повторяете? Когда 8, когда 10, хочется больше. Sometimes 8, sometimes 10. Совсем бывает день. Гуру Мата показывает, что иногда вы вверх, иногда вниз. Yo-yo. Аттракцион такой. I have an easy trick. У меня для вас есть очень Would you like to chant 16 rounds every day without простой fail? совет. Хотите каждый день 16 кругов повторять? All right, then you fast every day until your rounds are done. You don't eat until your rounds are done. Поститесь каждый день, пока не повторите 16 кругов. And then you'll get them done every day. And you get up early to get them done before breakfast. 16 кругов. It's a very Даже до simple завтрака trick. получится. Next. Следующий вопрос. Yes. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, если кто-то из преданных давно практикует и чувствует, что нет прогресса, в шастрах объясняется, что это причина оскорбления нам аппарата, оскорбления святых имен Господа. Их насчитывается 10 основных и 11 невнимательное слушание повторения святого имени. Скажите, пожалуйста, как правильно избегать оскорблений, чтобы приблизиться к чистому повторению святого имени? Dear Guru Maharaj, those
those devotees who practicing a long time, but still not feeling some progress, it's Nama-parads just nama-aparat. are not strictly found in the principles. But he told that this nama-aparat, but what to do with all this nama-aparat, how to progress still? You have to beg Krishna, my dear Lord, please bless me, I can become free from all these offenses. Нужно молиться Кришне, мой дорогой Господь, избавь меня от всех этих оскорблений. If you sincerely beg Krishna, my dear Lord, please help me become free from these offenses. Если вы искренне молитесь, мой дорогой Господь, избавь меня от всех этих оскорблений. Krishna will help you. Кришна поможет вам. That's the simple thing. You beg for his help. Это просто и это работает. Вы должны умолять. Next. Devi, you want to add something? It's so easy. Just like you take off your shoes outside, you put all your offensive nature outside the door. Это очень просто, так же, как вы оставляете свою обувь там, за дверью, оставьте все свои плохие привычки там. И тогда вы сможете войти в храм. Flush your anarthas down the toilet. Смойте свои анархи в туалет. Будет так. Next. Следующий вопрос. All right, this will be. Now we'll go on to the next program, whatever is next. Arati. Okay. All right, we'll stop here. На этом мы остановимся. Сейчас будет арати. And we thank you very, very much. Мы вас очень благодарим. Shila Prabhupada ki jai. Gaura Premanandi. Nrisimha Bhagavan ki. Sankarshan Maharaja ki jai. Guru Mata ji ki Jai.